take singular verb. Okay. Same also poem and poetry. Also probably discussed in confusing numbers that poetry has no plural form like poetries. Okay. So what do we mean by poetry? Poetry is the form of literature dealing with poems. Poetry is the form of literature dealing with poems. A poem is one page of poetry. So you can think that poetry is the whole poetical work of a poet, or you can say that in literature there are different branches. Okay, one branch that deals with poems, one branch that deals with poems is called poetry. Okay, there are other branches like novels, fictions, etc. Okay, and what is a poem? A poem is one page of poetry. If you want to mention one singular, okay, then you have to use the word poem. You have to use the word poem. Okay, I have a poem to learn by heart. Okay, so poetry. So that's the difference between poem and poetry. Okay, I love, suppose you can say, I love the poetry of William Shakespeare. Here you will mention the whole poetical work, the whole poetical work of William Shakespeare. You overall love William Shakespeare's poems. Okay, but if you want to mention one, then you have to say poem. I love the poetry of William Shakespeare, but the poem Under the Green Tree, but the poem Under the Green Tree I love most. But I love Under the Green Tree I love most the poem Under the Green Tree. There is a poem, the heading is Under the Green Tree. Okay, so that is of course a very, very renowned poem by William Shakespeare. So you may love that poem most. Okay, so poem and poetry. Poetry has no plural form, and poem you can take the singular form of poetry, singular form of poetry, and you can use as after poems. You can use as after poems. Okay. Now planned theater. A theater is a building. Generally, we are confused. We enjoy play or we enjoy theater. Sometimes we say, I will enjoy a theater tonight. So actually that is wrong. Actually that is wrong. Okay. Sometimes we say that we enjoy theater. Actually, we do not enjoy theater. Theater is the platform on which the play is played. A theater is a building, or you can say the stage on which the play is performed, the play is acted. So we do not enjoy the theater actually. We actually enjoy the play. Okay? We enjoy the play. That's why actually sometimes we make mistakes regarding play and theater. Okay? This play is not play in the field. Okay? It's not the verb play. Actually, this play is the play where you will find characters and it is acted on a stage. Okay, it is acted on a stage by different actors. Okay, that is the noun play. Okay, it is a noun here. A theater is a building in which plays are acted, not the play itself. So if you say we shall have a theater tonight, that is wrong. We shall have a theater tonight, that is wrong. We shall have a play tonight. Okay, we shall have a play tonight. Just see, we do not say today night, we say tonight. If it is today night, we say tonight. We do not use today night. If it is yesterday night, we use last night. Okay, we use last night. These are some words that I think most of you already know. Okay, so for today night, we use tonight. No, we do not use today night. Okay. So that is the difference between play and theater. We don't enjoy the theater. We actually enjoy the play that is played or acted on the stage in the theater, the building.
in which the play is played or acted. Okay. The next one is appetite and desire. Appetite and desire. Appetite is generally used for food. Appetite is generally used for দুটারই অর্থ হচ্ছে আসলে ইচ্ছা, কিন্তু একটা হচ্ছে খাবারের ইচ্ছা করা, আরেকটা হচ্ছে কি অন্য খাওয়া ছাড়া অন্য যে কোনো কাজ করতে, খেলতে, পড়তে, কাজ করতে, এই ধরনের ইচ্ছা করাটাকে সাধারণত আমরা ডিজায়ার বলি। ওকে, অ্যাপিটাইট হচ্ছে ফুডের জন্য, শুধু খাওয়ার ইচ্ছা, খাওয়ার যে ইচ্ছা সেটাকে আমরা বলি যে অ্যাপিটাইট। So appetite is generally used for food, this is usually for. Okay. Appetite is generally used for food, for study, work, or play. We use such words as desire, disposition, inclination, etc. Okay, inclination, etc. I have no desire at all to study. I have no appetite to eat now. Okay, if you want to use appetite, then you have to use the verb eat. Okay, you have to use the verb eat. So these are some confusing nouns. Of course, if you look for other confusing nouns, you will find many more, but I gave you the common nouns that sometimes we make mistakes, or you can find in your examination probably. Okay, তোমরা আরো খুঁজতে চাইলে আসলে আরো অনেকগুলো পাবে, সবগুলো পড়ার আসলে আমাদের হয়তো আমরা সময় পাবো না। ওই কারণে আমি তোমাদের জাস্ট কমনগুলো দিয়ে একটু টাচে রেখেছি, যাতে তোমরা আরো ফার্দার স্টাডি হয়তো করতে পারো। তোমরা যদি ওই যে ফিজিক্যালিসের বইটা দেখো, ওটাতে কিন্তু আরো এক্সাম্পল আছে এরকম কনফিউজিং নাউন্সের। আমি একটু সিরিয়ালি যাওয়ার চেষ্টা করছি, কাজে আমি নাউন হয়তো এখন আমরা শেষ করে ফেলবো। ওকে, আমরা অ্যাডজেক্টিভে যাব। কাজে তোমরা আরো পড়তে পারো, অবশ্যই পড়তে পারো, তোমরা আরো খুঁজলেও পাবে। আর কতগুলো যেগুলো কমন আছে, কমনগুলো আসলে আমি দিই নাই, কিছু কমন থাকে যেগুলো আসলে আমি এখানে ইনক্লুড করিনি। ওকে, now come to the adjectives that we are often confused. Okay, and much, many. Suppose much, many, I think all of you know the differences between much and many. Of course, you know that much and many we use for indicating plural nouns. We used for plural nouns, much and many, সাধারণত বেশি পরিমাণ বোঝাতে। But there is difference between much and many. Much is used before uncountable nouns. Much is used before uncountable nouns, while many is used before countable nouns. Much is used, so that's the difference between much and many. Okay, much is used before uncountable nouns. We can't count, but we can measure. আমরা পরিমাপ করতে পারি, আমরা কাউন্ট করতে পারি না। ওকে, আমরা কাউন্ট করতে পারি না, আমরা শুধু পরিমাপ করতে পারি। ওকে, suppose water, milk, then you have to use much water, much milk. Okay, you can't say many water, many milk, etc. Okay, so that's the difference between much and many. I have many books, we can count books. Is there much dust in the field? Is there much dust in the field? So in that case, you have to use much. Okay, because this is uncountable noun. Okay, this is uncountable noun. বুঝতে পারছো তোমরা? কখন আমরা মাছ ইউজ করব, কখন আমরা মেনি ইউজ করব? হ্যাঁ ম্যাডাম, যখন আনকাউন্টেবল নাউন থাকবে তখন মাছ, আর যখন কাউন্টেবল নাউন থাকবে তখন মেনি। এবার আমাকে বলো দেখি, মানির পূর্বে মাছ হবে নাকি মেনি হবে বলো? টাকার পূর্বে ম্যাডাম মাছ হওয়া উচিত, কারণ টাকা আসলে মানি তো ম্যাডাম আনকাউন্টেবল। টাকার পরিমাণ জানি আমরা, টাকার পরিমাণ জানি, সো মাছ। আমি কিন্তু তোমাদের কিন্তু নাম্বারে কিন্তু দিয়েছিলাম মানি ইজ সিঙ্গুলার নাউন। এখানে আবার যদি এরকম হয় যে যদি কয়েন দিয়ে বোঝায়, মানে আমার কাছে কতগুলো কয়েন আছে, তখন মেনি দিতে হবে। আচ্ছা, কয়েন দিয়ে বোঝায় হতে পারে। তবে মাছ হচ্ছে টাকার ক্ষেত্রে মাছ সাধারণত বলা যায়। আসলে এগুলো আমরা কেন কখন আমরা মাছ ইউজ করছি, হয়তো মেনি ইউজ করছি, তুমি যদি দেখো তুমি দেখবে টাকা হয়তো আমরা গুনতে পারছি। আমার যদি ব্যাংকে থাকে, আমার একটা আসলে অ্যামাউন্ট কি আমি জানতে পারছি না? আমার ব্যাংকে 5 লক্ষ টাকা আছে, তাহলে 5 লক্ষ অ্যামাউন্টটা আমি জানতে পারছি তো।
আমি গুনতে পারছি তো, ব্যাংকে তো আমাকে না গুনে টাকা দেবে না। কিন্তু তারপরে তুমি যদি এক্সপ্লেনেশন খুঁজো, এটা হচ্ছে কি আমরা ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা পেয়েছি কাদের কাছ থেকে, সরি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্রিটিশদের কাছ থেকে। British people think that money is uncountable. That's why they think that money is always singular. তুমি একটা ম্যাডাম এক্সপ্লেনেশন ওটা বোধ আছে, হয় ওটা ম্যাডাম, আছে। ম্যাডাম হ্যাঁ? বোধ হয় তাহলে যদি আমি যদি বলি মানে আই হ্যাভ মাচ মানি, আর যদি আমি যদি হুম। এভাবে বলতে চাই আই হ্যাভ মেনি লাক্স, না আমার কাছে অনেক লক্ষ আছে, না, তখন লাখের পূর্বে তো তুমি মেনি বসাতে পারো। সেটাই তো বলতেছি ম্যাডাম, যখন আমি লাখ বলবো তখন কি মেনি বলবো, আর যখন আমি লাখ না বলে শুধু অবশ্যই তখন তো তুমি একটা ওখানে নিউমেরিক্যাল নাম্বার দিচ্ছ, হ্যাঁ ম্যাডাম বুঝতে পারছি। তো নিউমেরিক্যাল নাম্বারের পূর্বে তো দিতেই হবে। আমরা 3 ম্যাম ডজেন্স আর্নিংস এর আগে কি মাছই হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ মাছ। আর্নিংস কিন্তু প্লুরাল, এটা আর্নিং এর ক্ষেত্রে মাছ হবে। তুমি একটা জিনিস এমনিতে যদি তুমি সম্পদটা যদি তোমার কত টাকা আছে, আমরা কিন্তু শুধু ব্যাংকেরটা হিসেব করি না, আমরা কিন্তু আমাদের বাকি সম্পদগুলো একটা একটা সম্ভাব্য হিসেবটা করি কিন্তু, দেখবে সম্ভাব্য সম্ভাব্য যে আমার একটা বিল্ডিং আছে, বিল্ডিং এরও একটা কিন্তু ভ্যালু আছে। তুমি যদি তোমার ওয়েলথ হিসেব করো, you will count everything, the bank balance that you have, also the other things that suppose building, cars, etc. Okay, you will also count those things also. তখন আমরা একটা এস্টিমেটেড কাউন্ট করি, আসলে আমরা এক্সাক্ট নাম্বার আসলে কাউন্ট করতে পারি না। ব্যাংকেরটা কাউন্ট করা যায় হয়তো, কিন্তু তুমি যদি ওভারঅল তোমার একটা ওয়েলথের পরিমাণ ভাবো, তখন কিন্তু আসলে এক্সাক্ট টাকাটা কাউন্ট করা যায় না। আমরা বিল গেটসেরটা কাউন্ট করছি, কিন্তু নেক্সট মান্থে ওটা ফলো করতে পারে, বিল গেটসের শেয়ারের দাম ফলো করতে পারে, তাহলে ওটা নাম্বারটা আসলে ফিক্স থাকে না, ওটা নামা করে ভ্যারি করে। তো আর্নিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু মাছ আর্নিংস আমরা বলতে পারি। ওকে, নট উই ডু নট সে মেনি আর্নিংস, দ্য আর্নিং ইজ প্লুরাল। ওকে, আমরা কিন্তু আর্নিং সেভিংস এগুলো প্লুরালে পড়েছি, এগুলোর পর্বে কিন্তু অ্যাস্তা সবসময় থাকে। ওকে, কিছু জিনিস আছে, আমি তোমাদেরকে এই যে এক্সাম্পলটা দিলাম, কিছু জিনিস আছে আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা কেন করছি, রুলের বাইরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে ওটা যারা বইতেও বলা হচ্ছে, এটা ব্রিটিশ পিপলরা মনে করে। আমি যদি তোমাদেরকে কোথায় প্রিপোজিশন পড়াতে যাই, ওখানেও কিন্তু এরকম একটা ফ্যাক্ট আছে, ওখানেও কিন্তু একটা এরকম ফ্যাক্ট আছে, উই সে ইন দ্য মর্নিং, ইন দ্য আফটারনুন, ইন দ্য ইভিনিং, বাট উই সে অ্যাট নাইট, অ্যাট ডন, অ্যাট নুন। আমরা কিন্তু নাইট, নুন ক্ষেত্রে অ্যাট ইউজ করি। তাহলে প্রিপোজিশন ইন আর অ্যাট এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, ইনটা হচ্ছে একটা একটা পিরিয়ড অফ টাইম নির্দেশ করে, একটা অনির্দিষ্ট সময়। ইন 1971 আমি একটা অনেক লম্বা সময় নির্দেশ করছি, আমি কিন্তু তোমাদেরকে এটা পড়াবো। আবার অ্যাট হচ্ছে, অ্যাট ইজ ইউজড বিফোর স্পেসিফিক অ্যান্ড পার্টিকুলার টাইম, স্পেশালি ক্লক টাইম, স্পেশালি ক্লক টাইম। দ্য মিটিং উইল স্টার্ট অ্যাট 4 o'clock. Okay, the meeting will start at 4 o'clock in the afternoon. Okay, so you see that is the specific time. So very very specific, ক্ষুদ্রতম সময়ের জন্য আমরা at ইউজ করি, আর ক্ষুদ্রতম সময় চেয়ে একটু বড় সময়ের জন্য আমরা কিন্তু on ইউজ করি। Before day and date, 24 hours, we use on. And for a long period of time, একটা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমরা কিন্তু in ইউজ করি। In 1971, in 1990s, but if you think about the about a day, particular points of the day, then we can say in the morning, in the evening, in the afternoon. So in the morning, এটা মর্নিং এর কিন্তু একটা ডিউরেশন আছে, এটা ডিউরেশন বোঝাচ্ছে এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত, এটা মর্নিং হচ্ছে নুনের আগ পর্যন্ত। তো এটা তুমি এক্সপ্লেনেশন খুঁজলে পাবে, দ্য ব্রিটিশ পিপল থিঙ্ক দ্যাট নাইট, ডন, দিজ আর স্পেসিফিক টাইম, দ্যাটস ওয়াই দে ইউজ অ্যাট। রাত, রাত মানে রাত, স্পেসিফিক টাইম। নুন মানে নুন, স্পেসিফিক টাইম, এটার কোনো ডিউরেশন নাই। তুমি এটা নুনটা হচ্ছে কি, সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর যাবে ওটা নুন। এদিকে ওদিক গেলে, এটা একটু এদিকে আসলে সেটা মর্নিং, একটু ওদিকে গেলে সেটা আফটারনুন। কাজে তুমি এক্সপ্লেনেশন পাচ্ছ এটাই। দ্য ব্রিটিশ পিপল থিঙ্ক দ্যাট নাইট, ডন, দিজ আর a specific point of time, that's why they use it. And morning is a period of time, there can be several hours. In the afternoon also you will find that there are several hours, evening also there are several hours, so they use in। কাজে একটা এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে এটা,
ব্রিটিশ পিপল ওরা মনে করে নাইট ডন এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক পয়েন্ট অফ টাইম, কাজে তারা ইউজ করে। কাজে কিছু এক্সপ্লেনেশন কিন্তু ওভাবেও আছে। ওকে, তুমি যদি এমনিতে ভাবো তাহলে মর্নিংটা হচ্ছে কি, হয়তো সেই বোর্ড থেকে শুরু হয়ে সূর্য উদয় থেকে শুরু হয়ে নুন সূর্য ঠিক মাথার উপর যাওয়া পর্যন্ত there is a period of time, and you will find that if you think about the cycle of the year, there are variation of this time. মর্নিংটা অনেক সময় 5 ঘন্টা থাকে, এখন হয়তো মর্নিংটা দেখা যাচ্ছে যে একদম 6টা 6:30টায় সূর্য উঠছে, একসময় দেখা যায় 5:30টায় সূর্য উঠে, তাহলে মর্নিং তখন ল্যাংথটা হচ্ছে, উঠানামা করছে। তুমি যদি ওভাবে ভাবো তাহলে তখন আমরা বলতে পারি ওকে, ইন ইজ ওকে, বিফোর মর্নিং ইউ ক্যান ইউজ ইন, দেয়ার ইজ এ পিরিয়ড অফ আওয়ার্স, ঘন্টার কয়েকটা জিনিস আছে। ওকে ওকে, উইল ট্রাই টু ডিসকাস প্রিপোজিশন অলসো, যেগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আমি ডিসকাস করার চেষ্টা করবো। ওকে, জাস্ট সি অ্যানাদার এক্সাম্পল, many a n. If you use many a and n, you have to use singular noun, many a men. That means you have to use singular verb. You have to use singular verb. Okay. Again, we know that many is plural. Many is plural. Many is plural. Many, a great many, a good many. In of course, these will indicate large number. Okay, large number or many. You can say many if these are countables. Okay, we saw that a great many birds are bedding there. That means they will take these adjectives will take plural noun and plural verb after that. These adjectives will take plural noun and plural verb after them. I suspect a good many people don't care. Okay, I think this is sometimes we may be confused when a great many and many a or and, এই দুটার মধ্যে হয়তো আমাদের একটু পার্থক্য হয়, কনফিউশন হয়, আর বাকিগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। মেনি হলে প্লুরাল, a good many হলো প্লুরাল হয়। ওকে, সাপোজ a number of, আমি তোমাদেরকে ওটা পড়াবো, a number of, the number of, I will discuss. A number of is always plural, so a good many is always plural. ওকে, এগুলোকে দিয়ে কিন্তু একটা অসংখ্য সংখ্যা বোঝায়, আমরা অনেক মানে কতজন বলছি না, that's why these are plural, indefinite number. Okay, these indicate indefinite number, that's why these are plural, though there is the singular adjective আর্টিকেল গুলো কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ হয়, আমি তোমাদেরকে বারবার করে বলছি, এগুলো কিন্তু একটি যখন বুঝাবে তখন ওটা নাম্বার বুঝায়, সংখ্যা বুঝায়, তখন কিন্তু এটা অফকোর্স the articles actually describe the nouns. Okay, a book, the book, বইটি একটি বই, বইয়ের একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে, definite indefinite. Okay, condition. Okay, now come to the next one. I think that's another important one. Few. So much, many, that's the indicate number, of course a large amount, but in case of few and less, there is another example I gave you probably in the next page. We can deny again, less অথবা little. Okay, এই দুটো হচ্ছে much many এর opposite, few, little. A few is used for countable nouns, of course not many, and you must remember that it is more than two but not many. এটা দুইয়ের অধিক কিন্তু অনেক অসংখ্য না। Okay, so few is the opposite of many, and of course another example is little is the opposite of much, because few is used for countable nouns. Few is used for countable nouns, and of course it emphasizes the smallness of the noun or number. Okay, a few means at least some. The few মানে হচ্ছে আরো কম, খুবই সিলেক্টেড। The few, but plural. The few are selected for the post. খুবই কম সংখ্যক ওই পোস্টের জন্য সিলেক্ট করা হয়েছে, খুবই কম, এটা দুজনও হতে পারে। Of course more than one, you must remember, more than one. Okay, a few
জাস্ট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন few আর few এর মধ্যে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। few gives us a negative sense. I have few friends. আমার খুব অল্প সংখ্যক বন্ধু আছে। ওকে, আমরা যদি বলি I have a few friends, এটা হলে কিন্তু বোঝায় যে আমার কিছু সংখ্যক আছে, at least some, একদম নাই যে ওরকম না। আমরা কিন্তু অনেক সময় কিন্তু বলে থাকি আমি নতুন শহরে নতুন এসেছি, I have a few friends. হ্যাঁ বলো। So few, a few, the few. Of course, these three forms of the adjectives of few indicates number. We use this for countable nouns. And these three of course emphasize the smallness of the number. Okay, smallness of the number. Okay, just the examples. And I have few friends. আমার খুব অল্প বন্ধু আছে। It gives negative sense. All she wanted was a few moments on her own. It gives a kind of positive sense. সে তার মানে আমরা বুঝে নিতে পারছি সে একদম সময় পাচ্ছে না। তাহলে সে কি চায়? সে তার জন্য কিছু মুহূর্ত চেয়েছিল। That means it gives you a positive sense. Okay, it actually emphasizes a very, very small number. Few remarks, very small number. Few remarks that he made are very poignant, are very important. Okay, so few remarks, খুবই কম, সে হয়তো দুটো রিমার্ক করেছিল আমরা ধরে নিতে পারি, কিন্তু ওগুলো খুবই মূল্যবান ছিল। Okay, so few, a few, the few, these are used for countable nouns, and of course emphasize smallness of number. And same also you can take the opposite of much, little, a little, the little. So little, a little, the little indicate these are used for uncountable nouns. আমি এটা লিখি নাই হয়তো। uncountable nouns এখানেও একই, লিটল হচ্ছে তোমাকে নেগেটিভ কনোটেশন দেবে, অর্থ দেবে। they had little money to spend, তাদের খুব অল্প টাকা ছিল। ওকে, she saves, just see, এটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে এটা কিভাবে পজিটিভ একটা সেন্স দেয়। she saves a little money every month, সে প্রত্যেক মাসে অল্প অল্প করে কিন্তু টাকা জমায়। it gives a positive sense. Okay, it gives you a positive sense. ওকে, এটা হচ্ছে খুবই অল্প। আর একটা বিষয় হচ্ছে লিটলের পরে নাউনটাতে কিন্তু আমরা প্লুরাল ইউজ করি না। লিটলের পরে যে আনকাউন্টেবল নাউনটা আমরা ইউজ করি, we do not use plural. Okay, we do not use plural, but after few you use plural nouns. Okay, so the little grain that he had was spoiled in the rain. That means he had very, very small amount of grain, small amount. Okay, very, very small amount, you can take it. So a small amount, but as a whole, these are all that is there. খুবই ক্ষুদ্র কিন্তু ওটাই সম্পূর্ণ। Okay, so I think now you understand the differences between few, a few, the few, and little, a little, the little. Little, a little, the little. So be careful when sometimes you will find that in your exam you can find such sentences where you must see that you will find that the sentence seems to be correct, but sometimes you may be careless that okay, there is no mistake there, but you will find that there can be mistake regarding these little adjective also, like little few. Suppose adjectives have degrees also. So few can have degrees, few, fewer, fewest. Sometimes you will find that there will be mistakes regarding degrees also. So the opposite of fewer is less.
The opposite of fewer is less. There is less water in this glass than that one. ওকে, আমরা অনেক সময় কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ গুলোকে সাধারণত কি করি, ডিগ্রি চেঞ্জ করতে গেলে ইআর ইএসটি দিয়ে করতে পারি, কিন্তু কিছু কিছু ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা ইআর ইএসটি অ্যাড করতে পারি না। সেক্ষেত্রে লেস দিয়ে করতে হয়, কমটা বোঝাতে গেলে, বেশিটা বোঝাতে গেলে মোর মোস্ট দিয়ে করতে হয়। আমার আমার তো মনে হয় তোমরা জানো সেটা। ওকে, তোমরা হয়তো সেটা জানো। আমরা সবগুলো কিন্তু ইআর ইএসটি করে করতে পারি না, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ফার্দার আরেকটা অ্যাডজেক্টিভ অ্যাড করতে হয়, মোর, মোস্ট, less, etc. to indicate comparative superlative degrees. Okay. So I think now you don't have any problem regarding few, a few, the few. Little, just I did not write it here that little is used for uncountable nouns. Little is used before uncountable nouns. আমরা uncountable noun-এর পূর্বে little তে use করি। Okay. Now come to another adjective, further and further. The first further, F-A-R-T-H-E-R, there is spelling differences. If you pronounce, you will find that there will be no difference in pronunciation. But if you write, then actually we non-native speakers don't make differences, such differences. But the native speakers actually make differences. Okay, so but there is difference in our writing, in our spelling. Okay, the first further, F-A-R-T-H-E-R, further. It has come from the adjective far. Far, it indicates what? More distant. Far indicates distant. Far means distant. So further means more distant. And the superlative form is farthest. Superlative form is farthest, far, further, furthest. Okay, and the other further, that is the different spelling, F-U-R-T-H-E-R, means additional. Okay, now tell me which one is correct. In the first sentence, New York is further further than London. Which one is correct? Second one. Second one. Yes, New York is further than London from Dhaka. আমরা কিন্তু আমাদের পজিশন থেকে ভাবছি ওটা, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কোনটা দূরে হচ্ছে, আমার থেকে লন্ডনটা কাছে হচ্ছে, নিউ ইয়র্ক আরো দূরে। ওকে, and the next one, I want further information. Which one? First one or second? Yes, first one. So there is just one alphabet difference, so don't be confused. আমাদের তো আমরা এই ধরনের বিষয়গুলো আসলে আমাদের অজানা থাকে না, আমরা একটু কনফিউজড হয়ে যাই। আমরা জাস্ট মনে হয় যে কোন ফার্দারটা আসলে কোনটা, কোন ফার্দার আসলে কোনটা। এই যে আমরা প্রিপোজিশনে গেলে কোন বিসাইড কোনটা কোনটা, একটু কনফিউশনে চলে আসি। তুমি এটা নিজের একটা ক্লু দিয়ে মনে রাখো, এই যে এটার স্পেলিংটা দেখো, F-A-R, আমরা কিন্তু আগে থেকে এই শব্দটা জানি, তাহলে এই শব্দটা থেকে এই ফার্দারটা এসছে। F-U-R একটা শব্দ আমরা কিন্তু জানি, ফার কিন্তু একটা আছে মনে হয়, লোম টোম বুঝায় মনে হয়, ওই যে পশু পাখির লোম, ফার, ওটা বুঝায়। তো এই ক্ষেত্রে ওটা তো নাউন, এটা হচ্ছে দূরত্ব অর্থে বোঝাচ্ছে, অ্যাডজেক্টিভ অর্থে। এটা ফার যদি হয়, F-U-R, ফার হচ্ছে নাউন হবে, পশু পাখির লোমকে বুঝায়, তখন কিন্তু আমরা ওটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে পাচ্ছি না, তো ওটা আমরা নাউন ফার হিসেবে পাচ্ছি। কাজে তুমি এখানে কিন্তু তুমি চাইলে মনে রাখার একটা ওয়ে পেয়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে? এটা তুমি ধরে নিতে পারো যে এটা ফার থেকে আসে না, এটা নিজে একটা ওয়ার্ড, ফার্দার। ওকে, this has come from adjective far, the comparative form. Okay, further, farthest. So I think by that, if you just apply some tricks, I think you can remember such confusing words. Okay, now we'll discuss more adjectives. Okay, wounded, injured, or hurt. When do we use wounded?
when do we use injured or hurt? Okay, generally we use injured or hurt. Generally in our country, which one is used most? Injured or wounded? Injured. ম্যাম ইনজুরড। হ্যাঁ, ইনজুর্ড ইউজ হওয়ার পেছনে একটা কারণ আছে তো। সাধারণত যুদ্ধে আহত হওয়াটা হচ্ছে wounded, আর যুদ্ধ ছাড়া যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনায় আহত হওয়াটা হচ্ছে কি ইনজুর্ড অর হার্ট। তা আমাদের দেশে তো যুদ্ধাবস্থা নাই, কাজে আমরা আমাদের দেশে যে কেউ যদি আহত হয় তাকে আমরা ইনজুর্ড অর হার্ট বলছি। ওকে, এই জন্য আমাদের দেশে আমরা বলছি ইনজুর্ড অর হার্টটা বেশি ইউজ হয়। কিন্তু যেখানে যুদ্ধাবস্থা আছে, বোমা বম্বিং হচ্ছে, সেখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে wounded শব্দটা বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। ওকে, কাজে পার্থক্য হচ্ছে এটাই, আমরা ইনজুর্ড অর হার্টটা বেশি ব্যবহার করছি কারণ এটা হচ্ছে ওটার জন্যই ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেল, অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, রোড অ্যাক্সিডেন্ট, ওকে, মারা না আহত হওয়াটা। আর ওকে, so that's the difference between wounded, injured or hurt. People are injured or hurt as a result of an accident. It can be any kind of accident, road accident or other accident that we have in our daily life. অনেক ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট আছে, যে কোনো ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে আমরা অ্যাক্সিডেন্ট বলি। ওকে, এটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, পানিতে ডুবে হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ, ওখানে আহত হতে পারে মানুষ। ওকে, ফায়ার ইনসিডেন্ট হতে পারে। ওকে, অ্যান্ড wounded আমরা ইউজ করি ব্যাটলফিল্ড, ব্যাটল কিংবা ওয়ারের ক্ষেত্রে। Thousands are wounded in the war. He was injured in a motor accident. He was injured in a motor accident. I think this is very very clear. ওকে, এটা কিন্তু খুবই ক্লিয়ার করে আছে। Okay, now come to the next one, later. Later, there is slight difference between the pronunciation of these two. Later, latter. This is not the letter that we write. That spelling is LE. তোমরা অনেকে এই জিনিসটা ভুল করো। এটা স্টুডেন্টরা সবসময় LE দিয়ে লেখে। ওরা মনে করে যে ওই লেটারটা ওখানে লিখতে হবে। যদি আমরা এক্সাম্পল দিই যেখানে লেটার বসবে, LATER বসবে, ওরা সবসময়, তোমরা হয়তো ভাবো যে এটা LETTRটা বসবে, আসলে না। এখানে দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কেন দিয়েছি, দুটো LA দিয়ে শুরু, LA। তুমি চাইলে LEও অ্যাড করতে পারো, LEটা কমন তাই আমি অ্যাড করিনি এখানে। LEটা আমরা পারি অর্থ, তাই সেখানে আমি অবলিক দিয়ে থার্ড আরেকটা ইউজ করিনি, চাইলে তুমি অ্যাড করতে পারো। সো লেটার, লেট থেকে, লেটার এসছে লেট থেকে। Later refers to time, and it is the superlative form of late. Late, later, latest. Okay, late, later, latest. It refers to time, and this letter refers to order, and means the second. এখানে একটা second হবে, SECOND, means the second of the two. একটা অর্ডারে অনেকগুলো জিনিস থাকে, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, অনেকগুলো থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি সেকেন্ডটাকে মেনশন করতে যাই, অথবা দুটো, জেনারেলি দুটোর ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি লেটারটা, ওখানের মধ্যে সেকেন্ডটাকে বোঝাতে গেলে আমরা লেটারটা ইউজ করি, আর প্রথমটাকে ইউজ করতে গেলে আমরা কি ইউজ করি? হ্যাঁ, ফার্স্টটাকে ইউজ করতে গেলে ম্যাম প্রথমটা আমরা মানে Earlier. আমার পরে সে আসছে, তারপর আমি না, এরপরে এটা করবো, ওটা একটা শব্দ আমরা ইউজ করি তো। না, এই যে তোমাদেরকে যেমন ধরো আমি এখানে দুজন রাইটার এক্সাম্পল দিয়েছি, স্কট অ্যান্ড ডিকেন্স আর বোথ এক্সেলেন্ট রাইটার, বাট আই প্রেফার দ্য লেটার। আমি ডিকেন্সকে পছন্দ করি যেহেতু আমি লেটার দিয়েছি। যদি তুমি স্কটকে পছন্দ করো তাহলে কি লিখবে? আর্লিয়ার ক্ষেত্রে আমরা ম্যাম আই প্রিফার দ্য ফার্স্ট ওয়ান। আর্লিয়ার আসলে একটু টাইমের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, আর্লিয়েস্ট। ম্যাম এটা দিলে ভালো হয়, আই প্রেফার দ্য ফার্স্ট ওয়ান। হ্যাঁ, ফার্স্ট ওয়ান তো বলতেই পারো, কিন্তু তুমি আরো একটা অপশন আছে, আই প্রেফার দ্য ফর্মার ওয়ান। আচ্ছা, ফর্মাল, হ্যাঁ ম্যাডাম বুঝতে পারছি। ফর্মারটা হচ্ছে আগের জন। আগের জন কে বোঝায় সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রে। আর্লিয়ার হচ্ছে টাইমের ক্ষেত্রে ইউজ হয় আসলে, she came earlier than I. ওকে, আর্লি, আর্লিয়ার, আর্লিয়েস্ট। ওকে, আবার জন্ম, তুমি তোমার দুই ভাইয়ের মধ্যে হ্যাঁ কে আগে জন্মগ্রহণ করেছে, ওই ক্ষেত্রেও কিন্তু আর্লিয়ার হয়তো ব্যবহার করা যায়।
আবার দুই ভাইয়ের মধ্যে কে ভালো, সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন কিন্তু অবশ্যই ফর্মার অ্যান্ড লেটার ইউজ করবো। ওকে, সো শি কেম লেটার দেন আই, নট মি। এটাও একটা রুল, কিন্তু তোমরা অনেকে 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 কিন্তু এই ধরনের কম্প্যারিজনের ক্ষেত্রে মি ইউজ করো, বাট দ্য রুল ইজ আফটার কনজাংশন দেন, the pronoun must be in subjective form, not in objective form. আমি তোমাদেরকে এটা আরো ডিসকাস করব, এটা আমাদের একটা রুল আছে। After the conjunction then, and after conjunctions you can say we use the pronoun in subjective form. Actually, you will find that conjunctions are generally used. Conjunctions are generally used to join similar kind of elements. Always remember, এটা সবসময় মনে রাখো, কনজাংশন সবসময় একই জাতীয় এলিমেন্টকে জয়েন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় দেখবে এটা শুধুমাত্র ওয়ার্ড হলে ওয়ার্ড, she is kind and Do good, or die. good and kind, Do or do or die. die. হ্যাঁ, ডু দুইটা ভার্বকে ইউজ করছে। আমরা ক্লজ বলতে পারি ডু অর ডাই কে, কিন্তু ইউ ডু অর ইউ উইল ডাই, এটা অনেকটা এরকম, আমরা জাস্ট ইউটা বাদ দিয়েছি ওখানে। কনজাংশন সবসময় একই জাতীয় জিনিসকে কম্বাইন করবে। এটা ওয়ার্ড হলে ওয়ার্ডকে কম্বাইন করবে। ওকে, ঠিক আছে। করিম অ্যান্ড রহিম দুটো নাউনকে কম্বাইন করছি এখানে, অ্যান্ডটা। এটা যদি ওয়ার্ড হয় ওয়ার্ডকে কম্বাইন করবে, এটা ফ্রেজ হলে দুটো সমজাতীয় ফ্রেজকে কম্বাইন করবে, ক্লজ হলে দুটো সমজাতীয় ক্লজ কিংবা সেন্টেন্সকে কম্বাইন করবে। এইখানে তোমার কি মনে হয়, এখানে কি কনজাংশন কাকে কম্বাইন করেছে? এই সেন্টেন্সটাতে দেনটা কাকে কম্বাইন করেছে? ম্যাডাম বুঝতে পারতেছি না। She came later than I. এটা আসলে দুটো ক্লজকে কম্বাইন করেছে। একটা হলো ম্যাডাম I came, আর টু she একটা came. হচ্ছে she came। এখানে দুজনের আসা যাওয়ার মধ্যে হয়তো পার্থক্য আছে, তা আমরা পার্থক্যটা বোঝাতে যাচ্ছি, তোমাদের দুজনের মধ্যে কে আগে এসছে, কে পরে She এসছে। came, হ্যাঁ ম্যাডাম, she She- came she later came. then I came. লেটার দেন আই ওয়াজ, অথবা হ্যাঁ। I came, তুমি কেম দিতে পারো ওখানে। I came, she came later than I came. So you see, I came is a completely clause. So a clause must have a subject and finite verb. So you cannot use me there. Me is the objective form, and object form of pronouns are not used in the subject position. Okay? আমরা এটা বারবার করে পড়বো, আরো কিছু রুল আছে। সাধারণত সাবজেক্ট পজিশনে প্রোনাউনের অবজেক্টিভ ফর্মগুলো কখনো ব্যবহৃত হয় না ইংলিশের ক্ষেত্রে। তুমি যেমন ধরো কিছু স্ট্রাকচার আছে, বাংলায় কিন্তু হয়, বাংলা কিন্তু এক্সেপশন আছে। কিন্তু আমার একটি কলম আছে, ট্রান্সলেট ইট ইনটু ইংলিশ, আমার একটি কলম আছে। I have a pen. You do not say my have a pen, you say I have a pen. That's the No, structure of English, because in subject. English there is yes, English-এর সাবজেক্ট পজিশনে সাবজেক্টিভ একটা নাউন অথবা প্রোনাউন লাগবে, whether it will be a single noun or it will be a subjective pronoun that replaces noun. Always remember, বাংলা ইংলিশের সাবজেক্ট পজিশনে কিন্তু অবজেক্টিভ প্রোনাউনটা থাকতে পারে না। এটা অবজেক্টিভ কেসটা, এটা কেসের ক্ষেত্রে বলে যে সাবজেক্টিভ কেস or nominative case or objective case. Objective case must be always in the object position. Case study তোমাদের নাই, এটা অ্যাডভান্স স্টাডি, এই জন্য আমরা পড়াই না। But in the subject position there must be a nominative. It can be a noun or it can be a pronoun, subjective pronoun. And the pronouns have three forms: I, me, my, subjective, objective and possessive. বাংলার এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু ইংলিশে নাই। এই যে এই ইন্টারনাল ডিফারেন্স গুলো কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট করে, যেগুলো আমরা সাধারণত নেটিভ স্পিকাররা যখন ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়তে যায় ভুল করে ফেলি, কারণ আমরা আমাদের রুলস গুলো অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি। তোমাদের একজন বলেছিল এটা, আমরা মিস্টেক আর এররের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা করে থাকি। যদিও মিস্টেক এররের ক্ষেত্রে বলছি না, এটা জাস্ট আমরা ভুল করার ক্ষেত্রে করে থাকি এটা, knowingly or unknowingly. Of course, it will be an error.
if you do it, do it unknowingly, okay? If you tell unknowingly or if you write unknowingly, then it will be an error, okay? So letter and so be careful. তোমাদের এটা আমি বারবার করে কেয়ারফুল হইতে বলছি কারণ তোমাদের ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেসও কিন্তু আসে, তখন আমরা ডিগ্রিজ দিয়ে থাকি, কম্পারেটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি কিন্তু একটা দুইটা থাকে, তখন কিন্তু তোমার ওখানে যদি মাই ব্রাদার থাকে তাহলে হি বসবে, হিম বসবে না, এটা খেয়াল রাখতে হবে। আফটার দ্য কনজাংশন দেন দ্য প্রোনাউন মাস্ট বি ইন সাবজেক্টিভ ফর্ম, the pronouns must be in subjective form, not in objective form, okay? But after the prepositions you can use just আমি আরেকটা বলি, it is a secret between you and me. Me is conjunction, but here conjunction is joining two words, single words, you and me, not the whole clause, এখানে কিন্তু আমার এখানে এই ধরনের কোনো কিছু নাই যেটা দুইটাকে এখানে যদি কম্বাইন করলে আরেকটা যদি লেটার হচ্ছে আরেকটা অ্যাডজেক্টিভ থাকতো তাহলে সেই আমরা ধরে নিতে পারতাম দুটো অ্যাডজেক্টিভকে কম্বাইন করছে। and of course and you know that then the conjunction then is used to compare, the conjunction then is used to compare two things, okay? Used to compare two things, and or these can add two nouns, okay, to phrases, to clauses. আমরা and এবং or এর ক্ষেত্রে দেখি এগুলো ভ্যারাইটিস ইউজ আছে এগুলোর, ওকে? দেনটা মোস্টলি ইউজ হয় কম্পেয়ার এর ক্ষেত্রে। তো কম্পেয়ার এখানে টু ইন্ডিভিজুয়াল পারসন, ইউ জাস্ট কম্পেয়ার টু ইন্ডিভিজুয়াল পারসনস, দে আর টু ইন্ডিভিজুয়াল ক্রাইটেরিয়াস ইউ কম্পেয়ার, ওকে? ওকে, সো আই থিঙ্ক আমাদের অ্যাডজেক্টিভের উপর এরপরে ভার্বটা, আচ্ছা আমরা অ্যাডজেক্টিভ পর্যন্ত পড়বো আজকে। আমরা দুটো ক্লাস হলে যেমন ধরো আমরা ভার্ব অ্যাডভার্ব শেষ করে ফেলতে পারলে আমাদের একটা শেষ হয়ে যায়, তারপর আমরা আরো কিছু রুলস পড়বো, আরো দুটো ক্লাস হলে আমাদের মোটামুটি রাইট ফর্ম গ্রামাটিক্যাল এরর্স শেষ হয়ে যায়, তারপর আমাদের কি বাকি আছে আমরা একটু রিভিশন দিব। আর স্যার যদি না পড়ায় কিছু থাকে সেক্ষেত্রে ওটা থাকবে, দেখা যাক। নেক্সট উইকে তোমরা প্রিপেয়ার থাকবে, আমি কিন্তু দুটো ক্লাস একসাথে নেব যাতে আমার গ্রামাটিক্যাল এরর্সটা একটু আগায় যায়, ওকে? sick and ill, the last one, sick and ill. I think many of you know the differences between sick and ill. When do we become sick? When do we become ill? মানে একটা হচ্ছে ম্যাডাম লং টার্ম, একটা শর্ট টার্ম। হ্যাঁ, এই যে আমি বলছি না তোমরা অনেকে পারবে সেটা। একটা হচ্ছে টেম্পোরারি অসুস্থ হওয়া হঠাৎ করে, এটা তোমার ভমিটিং ফিলিংস হতে পারে, হেডেক হতে পারে, হঠাৎ করে তোমার মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে, দ্যাট ইজ সিকনেস। and illness, if you are suffering from fever for few days, then it becomes illness, okay? So just see the difference, then I think you will understand. I feel sick today, that means it can be a temporary sickness, ami rest nile bhalo hoye jacchi. He has been ill for over a year or over a week, you can mention. He has been ill since Friday. যখন সেই সিকনেসটা লঙ্গার হয়, আমরা অসুস্থ হতে পারি, that is sickness. You can be temporarily ill, sick. You can feel like vomiting, headache, etc., or any kind of indisposed condition. Okay, so that is sickness. If you take rest or if you take some medicine, you will be fine. Okay, but if that sickness lasts long, then it becomes illness. Okay. Then we become ill, okay, for a long time. It can be a week, a month, etc. Okay, so that's the difference between sick and ill. তোমাদের যেমন ধরো এটা পরীক্ষায় কিভাবে আসবে, he has been sick since last Friday, তখন তোমাদের মনে হবে এখানে ভুলটা কি, আসলে ভুলটা হচ্ছে সিকের জায়গায় ইল হবে, ওকে? সিকের জায়গায় এখানে ইল হবে। এই ধরনের মিস্টেকগুলো, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকগুলো কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি, অত কঠিন কিছু না। আর আসলে মিস্টেকের ক্ষেত্রে তুমি এমনিতে যত রুলেই পড়ো না কেন, এগুলো হচ্ছে ছোটখাটো মিস্টেক যেগুলো আমরা একটু পড়লে কিন্তু আমরা আশা করছি পেরে যাব, ওকে? আমরা চেষ্টা করবো এই ক্লাসে অনেকগুলো রুলস এভাবে পড়ে আমাদের ইংলিশটাকে ইমপ্রুভ করার, রাইটিং এবং স্পিকিং স্কিল দুটোকে একসাথে ইমপ্রুভ করার।
Okay, I think I have completed appropriate confusing adjectives. Okay, I have not given one example here. I actually wanted to ask you. All, the adjective all is singular or plural? দেখি বলো দেখি। ম্যাডাম প্লুরাল হওয়ার কথা। হুম। all are well or all is well, which one is right? আমি লিখি না এটা আমি তোমাদেরকে বলে তোমরা পারবা, তাই All is বললে well. মনে থাকবে, সারা জীবন মনে থাকবে আশা করছি। অল ইজ ওয়েলটা ম্যাডাম কারেক্ট। তো দুটোই কারেক্ট, তাহলে দুটোই কারেক্ট। অল ইজ ওয়েলটা কারেক্ট বলতে মনে হচ্ছে, বাট ম্যাডাম অল গাইস বলি না আমরা ম্যাডাম অল গাইস বলি না, তো বলতে পারো তো everyone, অল তো তুমি প্লুরালে ম্যাডাম, বলছো, এই যে তুমি কনফিউজ আচ্ছা হয়ে যাচ্ছ তো। হ্যাঁ ম্যাডাম বুঝছি, যখন অ্যাডজেক্টিভ তখন প্লুরাল, যখন নাউন তখন বলতে সিঙ্গুলার, এরকম কিছু। কেন না অল গাইস বললে অল কি ওখানে নাউন হয়ে যাচ্ছে না আর না, কি। অল ইজ ওয়েলের ক্ষেত্রে, অল ইজ ওয়েলের ক্ষেত্রে সিচুয়েশনটা যদি মানে সিঙ্গুলার হয় এরকম কিছু, হুম পার্সনের ক্ষেত্রে মানে maybe সিচুয়েশনটা অল মানে অনেক পার্সন আর কি। হুম তারপর আর যদি কোন একটা সমষ্টিগত ব্যাপার বোঝায় অল, যেমন কোন তুমি বাংলা অলের বাংলা করো দেখি, বাংলায় দুটো করো, দুটোই করো, অল ইজ ওয়েল অল আর ওয়েল, দুটো বাংলা করো দেখি, বাংলা ট্রান্সলেট করো, বাংলা এই ক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করবে। সবাই ভালো আছে আর সবকিছু ওকে, এই সবকিছু তো ভালো। এই তো বাংলা তোমাকে সাহায্য করবে বলেছি তো। অল ইজ ওয়েল, এভরিথিং ইজ ওয়েল, এভরিথিং ইজ সিঙ্গুলার ইন ইংলিশ। অল দিয়ে কিন্তু সবাই ভালো আছে বোঝাচ্ছে না, অল ইজ ওয়েল দিয়ে। আমরা তো সবাই মুভিটা যে আমির খানের 3 Idiots মুভি দেখেছি, ওই হিসেবে আমরা বলছি অল ইজ ওয়েল, দ্য সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট। তোমাদের ওটা শুনে মনে হচ্ছে যে অল ইজ ওয়েল ইজ কারেক্ট। ওকে, অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট, দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট। ওকে, অল ইজ ওয়েল, দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট, দ্যাট মিনস এভরিথিং ইজ ওয়েল। তুমি ওখানে সিচুয়েশনটা ভাবো না, ওখানে যে দারোয়ানটা বলতো সে বলতো যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে, সবকিছু সবাই বলতো নাই তো। আর যদি আমরা সবাই বলি অল আর ওয়েল, সো বোথ you can use all in both singular and plural form, just the meanings are different. যদি তুমি সবকিছু ঠিকঠাক আছে বুঝাও, all is well. All if indicates thing, then it is singular. All if indicates person or number, all guys বলছো না তোমরা, all guys are present, of course you can use plural are. তুমি guys ব্যবহার করছো তো, guys বলতে তুমি পার্সনকে বোঝাচ্ছ নিশ্চয়ই। ওকে, সো অল ইফ ইন্ডিকেটস নাম্বার পার্সন, দেন ইট ইজ প্লুরাল। আমি তোমাদের এখানে লিখি না এটা, আমি আশা করছি তোমাদের এখন মন থাকবে। সো এভরিথিং, এভরিওয়ান, যদি আমরা ইংলিশে এভরিওয়ান কিন্তু ইংলিশে কি সিঙ্গুলার, বাংলায় কিন্তু Singular, সবাই madam. কিন্তু বাংলায় কিন্তু সবাই কিন্তু সবাইকে Plural. বুঝালে কিন্তু প্লুরাল বুঝাই আমরা, Plural সবাইকে বুঝায়। আমরা অনেকজনকে বুঝাই কিন্তু বাংলায়। তো বাংলার ক্ষেত্রে এটা জিনিসটা কিন্তু আলাদা আছে। আবার সবকিছু ঠিকঠাক আছে সবকিছু বললে কিন্তু আমরা প্লুরাল মেনশন করতে চাই না। ওকে, তখন কিন্তু এটা ওভারঅল, এই যে তোমরা যেটা বলেছো সেটা ওভারঅল কন্ডিশন, ওটাই বুঝায়। ওকে, সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন all is well and all are well. Both usages are okay. Okay, so I think now তোমাদের হয়তো এই জিনিসটা অনেকদিন মনে থাকবে আশা করছি আর কি। তাহলে all is well, that is also okay. Okay, so we'll complete our class, conclude our class today. এখন আমি আজকে সর্বোচ্চ দেখেছি তোমাদের কত অ্যাটেন্ডেন্স, 161 এর মতো দেখেছি আজকে। এত ম্যাম আমাদের 76, ওর বাবা করোনা আক্রান্ত হসপিটালে, তাই ও আজকে ক্লাস করতে পারে নাই। আচ্ছা 70 কত বলেছো? 76। 76 হ্যাঁ আচ্ছা, মনোয়ারুল কবির। মনোয়ারুল কবির। আর ম্যাম 88 আর 81 ক্লাসে জয়েন করছিল, পরে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে ম্যাম। তুমি একদম কনফার্ম বলছো? জি ম্যাম কনফার্ম, ফোন দিয়ে আমাকে জানাইছে 76 এরটা, ওর বাবা হসপিটালে। আচ্ছা 76 এরটা, হ্যাঁ হ্যাঁ জি ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি 88 81 আর একটা কত বলেছো? 88 ওরা ক্লাসে ছিল, পরে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর আর কে? তুমি সেকশন বি গুলো বলে ফেলো। বিএডটা শেষ ম্যাম, আর নাই। বিয়েটা শেষ? হ্যাঁ, তাহলে আমি ওদের দুজনকে প্রেজেন্ট দিচ্ছি আর কি। জি ম্যাম। ম্যাম আমি ম্যাডাম 1:30 আমি একটু ক্লাসে দেরি করে আসছি, মানে আমার কারেন্ট ছিল না।
কিন্তু তোমাদের তো অনেকে অ্যাবসেন্ট আছে পরে, কিন্তু আমি তো ম্যাডাম একসাথে তো 170 আপ দেখি নাই। ম্যাডাম বলো। 1803015 প্রেজেন্ট ছিল, মনে হয় এখন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, আমাকে চ্যাটে মেসেজও দিছিল প্রেজেন্ট আছে সেটা। মানে ওই যে সেকশন বি এর সেকশন এ 015 1803015। 1803001 আচ্ছা 15 রোল নাম্বার। হ্যাঁ ম্যাডাম 26 আর নাই, তুমি 29 হ্যাঁ নাই। 26 হুম, হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু অ্যাবসেন্ট দিই। হ্যাঁ ম্যাডাম আচ্ছা 26 ওকে আমি 29 প্রেজেন্ট দিচ্ছি। 15 ছিল ম্যাডাম, 15 ছিল, এটা চ্যাটের মধ্যে মেসেজ আছে আমার। সো 15 ছিল। 15 ছিল। হ্যাঁ আচ্ছা 15 এবং হ্যাঁ 15 কে আমি আচ্ছা আমি চ্যাটটা দেখতে পাচ্ছি তো মনে হয়। চ্যাট মানে আমাকে প্রাইভেট মেসেজ সেক্ষেত্রে, দিয়েছে ম্যাডাম, দাঁড়ান আমি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি ম্যাডাম, আপনাকে আমি দেখাচ্ছি। অসুবিধা নাই, আসলে এত কিছু করতে হবে না, তোমাদেরকে আমি বিলিভ করছি। হ্যাঁ ম্যাডাম আচ্ছা থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ছিল সেকশন এতে আমি দেখি, তোমাদেরকে হ্যাঁ, আমি ম্যাডাম। অবিশ্বাস করছি না। 33 ম্যাডাম, আচ্ছা এটা দুর্যোগের সময় আমরা যে ক্লাস করতে পারছি এটাই আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। ম্যাডাম 33 আচ্ছা নাই, আমি 39 নাই। হ্যাঁ 33 হ্যাঁ 33 হ্যাঁ তুমি 39 তাদের ও যারা ওরা আমাকে কন্ট্যাক্ট 33 করে নাই। আচ্ছা এদের কথা বলো। হ্যাঁ ম্যাডাম হ্যাঁ, 33 39, তারপর ম্যাডাম 40। রোল নাম্বার 14 হ্যাঁ 33 39 40 40 ম্যাডাম 40 33 39 আচ্ছা আমি 40। 14 কে আচ্ছা হ্যাঁ তারপর ম্যাডাম আচ্ছা। 51 নাই, আর বাকি সবাই আছে 51? ম্যাডাম। হ্যাঁ 51 নাই, আর বাকি সবাই আছে। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আমি এবার সেকশন আমি নামায় যাচ্ছি নিলয়, আমাদের কোনো সমস্যা হবে? সেকশন বি ম্যাম হ্যাঁ চলে যেতে পারো। সেকশন বি তো তুমি বলেছো, তুমি সেকশন এ হ্যাঁ, বলেছি তুমি- ম্যাডাম, সেকশন বি ও বলেছি। হ্যাঁ সেকশন এর ক্ষেত্রে আমার একটুই আছে, রোল নাম্বার 1521। ওদের রোল নাম্বার আমার একটু আচ্ছা, তুলতে হচ্ছে। 15 আচ্ছা ম্যাম 15 বেসে তিনজনই আছি আমরা। তিনজনই আচ্ছা, আছে। আচ্ছা, আমরা আমি তিনজন। আসলে আমি নতুন শীট নিয়েছি তো আমাকে রোল নাম্বার গুলো একটু তুলতে হচ্ছে তোমাদের। ম্যাম ভাইয়েরা একটু- তিনজনে আছে। হ্যাঁ, একটু ওরা 21 তিনজন 51 68 65। আর হচ্ছে 65। হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ। তোমরা তিনজনই আছো। হ্যাঁ আমি হ্যাঁ সবাই আছি আমরা। হ্যাঁ তোমাদেরকে প্রেজেন্ট দিচ্ছি তোমরা পি হ্যাঁ, কারণ আমাকে নতুন শীটে একটু তুলতে হচ্ছে আসলে ওই জন্য এখন বিতে অন্য ব্যাচের কেউ নাই। ম্যাম, আমরা সেকশন বি তে ক্লাস করি ম্যাম। কারা? ম্যাম 15 ব্যাচের আমরা বি সেকশনের সাথে ক্লাস করি। ও তো আচ্ছা আমি তোমাদেরকে বি সেকশন সাথে তুলবো। সেকশন এতে কেউ নাই, সি তে আছে। ইকবাল রেকর্ডটা অফ করে দাও। আচ্ছা এবার সি